Sinimbingelele babukele emakhaya. Sisibaka Will Changes IPA. Sesifikile namuhla ke sidonjengisa ukuthi lebesele sikufundisa sisibantwana bangati philisa ngemakhono abo bende konke ukuthi bangahlali ukuthi bangendi lutho emakhaya. Namhla ke sidonjengisa abantwana labakhetha imali labakhicite tinfo labatenda ngetandla tabo nangetingqondo tabo. Namhla ke sinaye nabonke usilukhele utaba sitshengisa ukuthi uhamba motivator la tikolo nafundisa abantwana ukuthi babe ama top achievers. So uqalile ke ukutakhela imali so takhile 1000 bekafundisa abantwana base Evangelical Primary School. Sinaye ke sihamba naye tibuyiso simelane naye ke ufunza lapha Evangelical grade 7 una 12. Naye ke uyapheka uhamba pheka le bam invite kuma la kunemicimbi khona phekele abantwana. Utaba sitshengisa ukuthi ushaya njani ngelibhodo utotibhadela njani school fees ngale gift yakhe. Sinaye nashisa lapha uyashisa lapha kuma mathematician. So uyakhona kwenda imali economize asho ukuthi nawufuna kwenda lokho nawufuna kwenda event ngwenda ini ngala ku strategize. Sinaye lapho lonziwe naye uyatshengisa ukuthi udakha njani imali ngepoem yakho. Sinaye intokozo uwona ema billboard. Kutabe ne billboard lonkulu nje lapha edropeni lapha eMbabane ngase bus rank. So utawusita nawe ukuthi abantu basescom baphuma kuma drugs basebenzisa ama gift ayo ukuthi batawuphila. CIB ke namhla silana eCity Court Guest House takutshengisa ukuthi practically batawundani bantwana ama gift nema talent abo. Utawo enjoy usabukela la khaya umfana wakho utamyekisa umhlase ekhaya apha eNzinza asenze gift yakhe. Lenzo simelana elibito lami ntosho inkondlo. God the creator. God the creator who lives on high and his eyes cover the whole ground. Who lives in the ground and no dirt soils him. Who lives in the water and is dry. Who moves with the wind and the wind is not seen by eyes, yet is everywhere. God, the trials maker, who make trials with men, make appointments with them, where and when he pleases, and they cannot escape. God, who gives and who takes away, may you never be in need and find no helper. Lenkondlo letawulandzela yenkondlo wonke umuntu lotiva ngathi uswele lotiva ngathi impilo seyimtselile. For there is a journey leading to a valley of milk and honey. For one to chase the slopes of the journey, one should focus, have courage, face forward, and not dwell in the past, for the past hold pain and no gain, sadness instead of happiness, regret instead of rejoice. So pick up the broken pieces, mend them together, and move forward, for life is not meant to be traveled backward. For it is, I say, forward ever, backward never. Libito lami nginoncedo ngakamavuso ngi marketing manager for IPA. Silana sinana bongo silukhelo lo top achiever esikoleni sakhe lo wenda motivational speaking ukuthi asite bamfana ukuthi how can they get greater marks. Siyakwemukela nabongosi. Ngiyaphila na. Yes, sisicela usicocele ukuthi wenda njani ukuthi wende lama motivational speakings akho. Ngiyahamba etikolweni ngicele kubothishela ukuthi ngicela ningibolekele bamphana lengakhona ukukhuluma nabo sibonisane ukuthi bangatfola njani emamakila amaningi nalawa lebewatfola futhi babonakale nabo sebavela emaphepheni njengami. So ngekuthi ngiyabafundisa bona in return bayangibhadala so ngilendlela lengitiphilisa ngayo mina. So far mabudingakhi nje tikolo lo sokhona kuhambela uti motivate bamfana bakhona. Okay, tinengi ngike ngaya esikoleni lapho engifundza khona standard 5 wami eMbabane Evangelical Primary School ngayocela, that was my first teaching, ngayocela ukuthi ngicela semke ningiside nginalo kule ngifuna kukwenda ngifuna kubabonisa labamfana ukuthi nabo bangatikhanza sebavela emaphepheni njengami. Ngaphindze ngaya naseSimunye ngayobafundisa nakhona eSimunye High School ngabafundisa nje ngetingcinamba lababhekana nato ezibamvu baphila emhlabeni. Ngaphindze ke sengithole nesimemo sase University of Johannesburg ukuthi ngito motivator nebafundi bakhona. So during your motivational speakings tingcinamba lobhekene nato ngitiphi? Okay, ngike ngabuka ukuthi labamphana babuka bangithatha ezifi ngumfulo lo ngati lutho kani mina nami I've got my own experience. Ngifuna kubakhombisa ukuthi nami senginedingcinamba lengifuna lese ngihlangene nato ngifuna batibone ukuthi nase bahlangana nato babhekane nato kanje ngingabi ukuthi mina sengiphasile sengiba nemona ukuthi
ukuthi angisafuni lo yaphase kepha ngiyakuyobachacha letinkinga lababhekane nato. Okay, as a top achiever, what is your advice kulo munye lofise kufika kule stage lokiso? Okay, ngifisa ukuthi ngibatshela ukuthi babolalela kubo thishela and they should take their studies very seriously. Bangabuki ukuthi mina nginani lo angite ini kepha umngane wami unanaku. Abasebenzise letimvo lebanato ukuze batokhona kwakha timvo letinkulu. I-advice yakho kulamanye bamfana labafise kuba ama-top achievers njengawe ungathini nje sisi? Ngingafisa ukuthi bete batojoyina i-IBA ngoba ngiyo le yangisida kakhulu ukuthi ngitfole ithalenta lami ngitokhona nekuphasa etikolweni, so that is the best solution ukuthi bete kithi baka IBA bete kithi ku IBA batosho ukuthi nginanaku ngicela ningiside ngifuna kufika la. Siyabonga babukele emakhaya bese kase sina nabonkosi lukhele lebekatse and motivational speaking nyalo sina Nashisa Wakoye law good in accounting lo tasichazela kabantu ukuthi yena likhono lakhe lema account wal discover kanjani futhi selimendeleni so far. Nashisa. Yes. As Ashito my ukuthi kamami Nashisa ngifunza eFontaine and ngi-good in my accounting. Okay, before ngijoin i-IBA bengayadi i-maths ngithatha ngathi sifundvo le ngeke ngisiphase bengifocusa on English since yona bebathi international language ukuthi utawuthola ama-jobs la easy ngawo. IBA ngajoin i-IBA ngitawusitakala nge-maths bangitraina ngaba good ngawo ngaze ngathola i-credit in grade 7 yami evanje. Okay, esikoleni sami labo thishela sebaze bayangithemba kule extend ukuthi bangende as i-monitor, like kuhle kwenteka ukuthi ngibafundzise ngema accounts labo ke labahlulekako ngibachazile ngendlela lengi-understanda ngayo futhi baningi labasitakele ngale mfo lengiyentile. Advice kimi kulaba bukeli ukuthi bayijoin i-IBA batfole ama-trainings akhona because bayatakusita kufika kule extent ukuthi ube excellent. Kuba good akusiko kuba great akusiko kuba excellent kuma stages, so i-IBA itakusita ngaloko. Siyabonga bambukele emakhaya so sichazele Nashisa ukuthi yena sewende ini since afikile ka IBA. If ufuna ku excel nawe in your life, come join IBA uthole ema trainings and succeed in life. Nyalo sitobana Ntokozo Makakula lo wenda eboma billboards naboma design. Njengoba bengishito babukele emakhaya ukuthi sitobana Ntokozo Makakula lo wenda boma design nema billboards. Ntokozo sicela usichazele kabantu ukuthi solo ufikile ka IBA yini lo khona kuyidiscover ngawe so wende ini so far. Ngiyabonga sisi njengoba nginibingelele Queens nginamukele babukele emakhaya njengoba sebashito igama lami ngintokozo Makakula. Ngafika ka IBA ngingadi lutho, so i-IBA yakhona ku cultivate talent lami ngakhona nami ngibona ukuthi ngigudi kuphi. Ngigudi ka graphic design ngende ma designs sethiningi kakhulu tinkampani lengisebente nato ngisebentile nabo GBR Doxa Investment kwanyalo nje ngisasene project lengiyendako yaka Kings Travel Africa ngifuna ngibakhele i-billboard. Okay, Ntokozo siyakuva tincinamba lobhekene nato usenda lama projects akho ingabe ngitiphi? Tincinamba lengibhekene nato ngisenda ema project ngingasho ukuthi tikahle at the same time because nangichubeka ngiti advertiser ngicina highly demanded, so bese bangifuna le kodwa ke ezingisachubeka ngisasebenta kahle kusedele ukubile ngihlangane nako. Okay, ku community yakho since ngazuthi awukayifunzeli le graphic design, ku community yakho ubasita njani bonsa ngayakho ukuthi nabo bagcine bafike kulesigaba lokiso ngempilo? Ku community yami ngiyabasita labanye babo because mina i-graphic design ngisengayifunzeli, but ngiyakhona kusita labanye baselimgogwini khona nje bafana le ngengabasita baselimgogwini benda i-project
ngabasita bayiphasa futhi baphumelela. Nalokunye lengikwendako lo munye umuntu ngiyakhona ukuthi ngimthatha ngim-invite ka-IBA simcultivate talent lakhe agcine naye saphumelela. So i-advice yakho kulaba labanganga ubonisa ngayakho, because as we can see sonke kule environment lesikiyo there is a lot lendeka ku advice yakho kubantu bonisa ngayakho ithini nje? Okay, advice yami ithi okay lo sisabuka thina si-youth siyaye sithi nasihlangana nasibhekana netinkinga bese sesiva ngazi ukuthi kufuna ukuthi sisebenzise ema-drugs ukuze sisolve le tinkinga lesinato, but lengubukile mina lengikwendako labanye babo ngiyabatraina nasebaqala ngena kuma-drugs because most of us si-youth sithanda ngena kuma-drugs. Ngiyazama ukuthi ngibatraine labanye babo sengibatrainile, ngiyazama ukuthi ngibatraine ukuthi yonke i-solution kufuna ukuthi uyisolve ngendlela letaba profitable kuwe. I-solution iqala engqondweni before uyende. So usebenzisene nebamfincumbi ngabatrainer, labanye sebaqalene kubhema, labanye bangabayekelisa. So ngiloko nje Nyalo babukeli njengoba sesicedzile ukukhuluma nantokozo sitawuhamba siye ekitchen njengoba besikhulumile ukuthi sinadibuyiso simelane long top chef a 12-year-old sitawuya kuye asichazele ukuthi yena lithalenta lakhe leselimsite kuphi sibone nemsebenzi etandla takhe. Sanibonani babukeli, libito lami Ntibiso Simelane, ngifundza Evangelical Primary School grade 7 na 12 ngeminyaka, ngi-interning City Court Guest House. Ngilapho la ngiphekele khona nakudla kwami njengoba nikubona, and kudla kwami lengikupheke namuhla yimithi macaroni ukuze ngiphume nale dish lena. Ngicale ngafaka bo anyanisi, ngeta bo green pepper, ngacoba bo mushroom nabo bacon ne russian, ngakubhica kanye kanye, ngakufaka nale nangu nale macaroni ngakubhica kwaphuma 9 dish nayi. And babukeli ngicela ukuthi ningisupporte njengoba nibona ngisesemncane ebhizinisini yami, and from IBA nangabe nifuna umuntu aniphekele ningashayela inombolo le ye-IBA ngilapho la ningangithola khona. So I joined IBA and I discovered my talent, which is culinary skills, and they helped me through my cooking and stuff, and I got to do my dish, which is like a meaty macaroni. Siyabonga babukele emakhaya nje senibonile ukuthi bantwana ba magiftawo siyanaka nawo umfana khona ufuna sitakale atokhona nje naye kube njalo tibuyiso akhanze ukuthi uyapheka emcimbini ngoma sonta indlo lenihlukile negifta ungamletha la ka IBA nasinema workshops ngoma ushaya kule nombolo loyibona ngola ngephansi ukuze usathu sitakala atawufuna ukuthi philisa umfana wakhe ukuthi noma ungekho kusasa naye aqhubeke abe ngumuntu kusasa anganto by nothing.